Thank you for allowing me to share with you information on HIV and non-communicable diseases in Zimbabwe, the status. As you are aware that the HIV epidemic hit not only Zimbabwe but the entire world almost 2 decades ago. And at that time, around the late 90s and early 2000s, there was that recognition that it was important to ring-fence resources for HIV and AIDS so that the response would be effective. And over the past 2 decades, there's been that evolvement of the HIV response, notably when ARVs came on board, where there was now effective treatment and management for HIV. So people with HIV and AIDS now they are healthy, they are living longer, they are not dying from the disease. So what has happened is that as they age, they are also susceptible to NCDs, the non-communicable diseases like diabetes mellitus, cancer, and any other, those which affect people as they grow older. So it became important that not only do we focus in making sure that HIV positive people are on treatment for ARVs, but it became important that they are also managed for their other conditions, health conditions. So you cannot do that kind of management when you are operating programs in silos or in a vertical manner. So the country, Ministry of Health and Child Care, National AIDS Council, over the past decade, they have embraced that recognition that we need to have programs which talk to each other. Hence, since around 2015, National AIDS Council's mandate has gone beyond dealing with HIV in terms of provision of ARVs and laboratory commodities, but even going out further to include screening for non-communicable diseases. So this is the direction forward, an integrated health approach. Symbols ndakaiziva maservice ayo ndakaiziva through mamobilizer achifamba mulocation. So inini ndairwara ma-on and off. Then bandauya kuZimbo. First vasati vatanga kundirapa vakatanga vamboti mboitai matests, vataitwa matests eTB, HIV, eBP neshuga. And then pamatest ese ayo, one pamatest andataura, one of them ndakabva ndawanikwa ndiri positive. Ndobva ndambozvita no pamwe kunyepa. Ndobva ndaenda kuHeathcliff Clinic. Ndobva angobuda ari same. Ndabva ndazodzoka futi kuno kuZimbos. Ndobva ndangoti maresults angu abuda ari same. Then ndobva vatondipa counseling. Saka ndaiuya each and every day vachindipa counseling. Ndobva ndaenda kwandakaenda ndanotora mapills angu. Saka neZimbo vanongotitora then they vachitipa maadvice, vachitipa zvakangosiyana-siyana tichishare now. The National AIDS Council over maybe for more than 2 decades have been coordinating HIV and AIDS in various ways. We have used different strategies and models before. We have improved in terms of our interventions over the years. However, National AIDS Council always want to see more challenges, especially from various stakeholders, bringing in new innovations. So the coming in of Zimbo Abantu with their modest model is a welcome thing. We are glad that we have the Health on Wheels model being spearheaded by Zimbo Abantu, and this model has actually impacted tremendously in terms of integrating or integrations of HIV and AIDS, NCDs,
and other primary health care services in many ways. Maybe I'll touch the importance of the outreach model, the outreach approach that Zimbo Award has brought with it. We have different settings and different areas within Harare metropolitan province boundaries where we have a lot of people who may not have access or even have thought of actually getting a health service. And that alone, by reaching them where they are, has actually had a great impact to actually see people in their neutral areas where they think they are okay. Even when they get some challenges about their health, they always have maybe they will always wait to be lifted maybe by other relatives, and yet they can actually get services before they get worse off of the situation. So that's one aspect. It has also eased access to primary health care services by many pockets of the population. Ndakabatikana miri yakandidzimba ndikazoenda kuZimbuzi ndikanorapwa. Vakandibata zvakanaka. Ndiri munhu anotokurudzira kuti endai ipapo nekuti panenge pane kakubatsira karipo. Vanobatsira zvakanyanya chaizvo. Kusvikira nhasi vazoya pano mazuva ese vanouya vachitora maBP mudzimba munomu, togara tichiziva kuti utano hwedu hwakamira sei. Vanobata zvakanaka. Ukasvika uchitanga kuti uonekwa nachiremba, havati tinoda mari, vanotanga vaona zvauri. Mari inozongobva pamushonga yaunenge wauya kunotenga, zvimwe zvese vanongokuitira mahara. Saka chipatara chakanaka chiri munzvimbo medu munomu. Toti dai charamba chiripo zvacho tangoramba tichingoonekwa isu vana mbuya. This has actually resulted in more health-seeking behavior by people in mostly hard-to-reach areas, and more so the male counterparts, the male population, who are known for not seeking health early on. They can actually seek health when they are down there, or maybe when they are taken to a clinic or so. So when you reach them at their settings, they will come and they will receive services and screened of NCDs, that is non-communicable diseases, and other ailments. Kuti ndizive chipatara ichi ndine kwandaienda nemota ndobva ndaita tsaona ndatanga ngopera simba musoro uchirwadza dzungu nekunzwa saidhi rangu chiveve. Ndati arege ndiende apo ndinozama kuti ndibatsirikane. Ndopandakauya panapa ndobva ndanzi tinofanira kuti timbokutestai kubva kushuga zvirwere zvese zvakasiyana siyana. Ndopandakabatwa BP ipapo. Ndobva ndanzi BP yenyu yakakwira zvisingatoiti. So we are happy that this model has actually had a great impact in terms of people in settings which we may term hard to reach, and also where services are very limited. Zvakanga zvakatuomera Zimbuzi abantu isati yauya, zvainge zvakaoma ende zvairwadza kuti iwo uri kurwara usokwanisa kufamba, munhu kuti hauna mota woiswa mubhara kudistance yakanga yakakura, munhu aikupusha anenge ari mudambudziko ende havaikwanisa kuti vauye kuzokubatsira pamba. Waitofanira kuti iwo pamwe wotohaya mota iwo hauna mari yekuhaya mota. Asi izvezvi zvatorerukira pakuti tiri padhuze iri munharaunda matiri, nekuti chero mwana unokwanisa kukuisa mubhara wotoenda newe, kana ngonovadedza kana pasina munhu anokwanisa kukupusha votoya panzvimbo vokubatsira uri panzvimbo. Saka zvatirerukira zvisingaiti ende tiri kubatsirika. The National Health Council introduced the social contracting maybe 3-4 years ago, and the main thrust really was to make sure that National Health Council focuses on its mandate of coordinating the HIV response. But also support
those local organizations to implement and carry out activities. So when we started, we focused mainly on those organizations which were offering preventive services in the community. But we have evolved and we have now gone on to try and work with organizations which offer screening and curative services, because it's not important to just screen people or just talk about preventive measures without offering curative measures. So this is where Zimbo Labantu comes in, where they've come in with their mobile outreach services. And initially we have asked them to be in Harare, to work in the areas, the highly populated areas where services are not readily available. They go in there and they are supposed to then screen. They're supposed to offer the basic services, healthcare services in those communities. We want them to expand their portfolio in terms of offering services, even to include pregnant women and children, and also screen for non-communicable diseases. So this is the thrust, and that's where National AIDS Council comes in terms of supporting the social contracting program in general, but Zimbo in particular. It's meant to get services to the lowest level. Zimbos abantu ndakabatsirika zvikuru munguva yandakauya ndichirwara ndisingazivi kuti ndiri kutorwara. Ndakasvika ndichitestwa HIV positive, ndakabatwa HIV positive, ndakatanga kurapwa muchipatara cheZimbosi abantu. Zviri kutibatsira zvikuru kuti ndaakuziva chimiro changu chandiri ndiri muZimbosi, ende tiri kurapwa zvakanaka zvinova zvakubatsira utano hwangu. From Zimbosi ma-services atakakwanisa kuwanawo kubva patakatanga kuvaziva pairwara mai vangu pavakaenda kunorapwa. Ma-services andakanyanya kufarira ini ndeyekuti mama vangu vane dambudziko rekufamba, so every morning vaigara vachiuya vachivacheka, vachivabaya mainjection avaida kubayiwa nekuona kuti murwere wavo ari sei. Ndo ma-services ataiwanawo iwayo. Then kana vasina kuuya vanokufonerai vachikubvunzai kuti zviri sei. Kana vaine zvavanenge vaziva kuti patient yavo ine zvairi kuda zvavakanga vasina kwanisa kumupa pavaimbomurapa pamwe pacho, vanokufonera vokuudzai kuti mutore kana kuti vanokuigirai vachingokuudzai stage by stage kuti munofanira kunwa makadai so zvichitongoenda zvakadaro. Vanhu ikoko vanobata vanhu zvakanaka zvisingaiti. Uchisvika havangotangi nekutoti munhu arwara toda kudai, vanotanga kunyatsokubvunzisa kuti chiri kurwadza chii, zviri kurwadza sei, ende vane matest avanoita zvokuti vega vanotanga kutokubvunza kuti hausi kunzwa chakati here kuburikidza nematest avanenge vawana avanenge vaona ipapo, wotovatsanangura kuti ndiri kudai, vobva vakuudza kuti unofanira kudai wodai. Then kana zvine need yekuti upiwe mishonga ipapo vanokupa, kana zvisina need yekuti upiwe mishonga ipapo havakupi, but vanobva vakuudza zvekuti unofanira kuti uite. Saka ndinoona kuti vanhu vanorapa vanhu nemwoyo, havasingori kuti vari kubasa, but vane mwoyo nevanhu. So far vese vandaona vandataura navo, maviews avo ese ari right, because isusu kutozivawo this mobile clinic ishi tine munhu akatoti motivate kuti tiendewo ikoko. Saka ukaona mumwe munhu achikudzwa kuti enda ikoko, uchiminza anenge akaitirwa zvakanaka, then iwe wobvoitirwa futi zvakanaka. Saka vanhu vese vauri kungotaura navo vese vanenge vachitongokudza, vanhu vanenge vachisvora vachiti chimota, vachifungidzwa kuti hapana zvapanoitwa because tajaira building, but vanhu vasingazivi kuti chinorapa haisi building but ikey inenge ichiitwa ipapo, because unotanga kutopora nekuda kwekey inenge iri papo. Handina chekushora kana chekutaura handina, vanotibata zvakanaka chaizvo. Izvozvi ndinotori nababa vari kumusha vandiri kuda kutotora kuti vauye vaindinde navo pachipatara ipapo, nokuti ndakabatwa zvakanaka, ndakarapwa zvakanaka. Akawanda ukanzwa gumbori inga kana kutestwa zvirwere zvakasiyana siyana vanobatsira, tototenda nokuti
chipatara chenyu chiri kuno chitori kure, so isusu tati kure aiwa takurerukirwa nepakufamba waungoti chero chaungonzwa kuti ndisaurara zvakanaka aiwa padhuze tosvika tichibatsirika zvakanaka. Tinotenda nesevhisi yavari kupa uno. We look after more than 2,500 households. So what we have done is we have had a group, we have had about 4 of us going around these houses. So we have one person from the other corner, the other person from the other corner, one from the other corner, and I'm from the other corner. And what we do is we make sure that that person visits almost every household in that area that they live in. And I do the same as the other one do the same, and the other one do the same. So we're looking after households that are up to 2,500 at one time. So Zimbo Avandu has come, they've actually presented their case, and we were impressed by what they intended to do before we started this health on wheels model. And social contracting now, where it works well is if you identify specialist people who specializes in certain areas and concentrate on certain areas, then you will have results like the result that we never had before. Right now, as I'm speaking, the reports that are coming from where Zimbo Avandu is implementing, it's shocking. We are having a lot of people. We have been screened on non-communicable diseases. Some who have not had their BPs checked, their sugars checked, their prostate checked. So this is really something very nice, something very good. Because at one time, when the results were shared with other provinces, I think before the presentation was over, I think all the guys from my provincial managers said, no, Zimbabwe, I think moto yakwedu. Please come to our province because hatigoni kuzviita isusu, tinozviita through other, like doing it through Zimbabwe, because mune expertise and experience uye nefocus yenyu yakanaka. You should need to focus upon coordinator and the like. So social contracting is a place, and as I'm speaking, it has actually proved to be very effective on the ground, especially Chitarisa, the way it has changed the environment of Harare Metropolitan Province vis-a-vis the vulnerable groups and other portion of the province where the health on wheels model is being implemented. So we feel that this social contracting can actually be expanded. Funds permitting, I think National AIDS Council will actually recommend that and envisage more areas covered by this model. Training yandakapiwa yakandibatsira zvakanyanya, ndakugonawo kutaurawo nevanhu munharaunda uye ndakugonawo kutesta sugar, kugona kuerenga even mareadings eshuga nekutesta BP nekugamuchira vanhu zvandaenda ndisingagoni. Ever since I joined Zimbo Zabantu, my life has changed a lot. Number one, with health issues, I was at zero. I knew nothing. I knew nothing about health. But with Zimbo Zabantu, they have taught us, I will say almost every aspect of health they have taught us. They've given us an opportunity to learn from different other organizations, from different other health institutions who have come to train us, who have come to teach us, who have come to show us what health is all about.
and I've gained a lot. I've had experience. In this short period of time that I've been with Zimbos, I've experienced quite a lot with BP. In fact, all the NCDs that I had no clue whatsoever. But now, I tell you, I've got vast knowledge concerning these diseases and issues. I am Dr. Ron Sifiso Madoli. I'm a specialist physician by training and by qualification, and I function as the doctor in charge of Zimbos Abantu. So my duties involve seeing specifically selected clients who have difficult medical conditions that require the input of a doctor. A lot of my work involves consulting services when nurses have medical cases that they find difficult or they feel require doctor's input. Patients will be referred to me and I go and I visit them. So I go from site to site to the different mobile clinics that we have, and I see patients there and support the nurses as they do their work and see clients. And we also get referrals, even do some telehealth medicine over the phone. We do some consulting in that way. So that's how I support, and also I do some training of the nurses on the job and assist them and help them to provide better health care. Ya, ndine musi wandakafonerwa ari manheru, ndichifonerwa ndichinzi kune munhu adona usiku. Ndichibva ndaendako ndikanosvika ndikacheka BP, ndikatesta sugar, ndikazofonera vechipatara chedu cheZimbos Abantu vakauya vakamutora vakaenda naye kuchipatara vakamubatsira zvakanaka. So the highlight for me for working with Zimbos Abantu has been the opportunity to assist people who would otherwise be unable to afford my services. It comes at great cost, and a lot of our population is just not economically able to access healthcare in that way. And what Zimbos Abantu does a great job of is bring healthcare to the grassroots level where people are, where real illness is happening. You know, disease doesn't care about your income. It doesn't care what salary you have or don't have. So it's a great opportunity for me to give my skills access to people whom otherwise would never have access to my skills. And it's very gratifying to see smiles on people's faces, to hear people genuinely say thank you, and to hear the old ladies and old sekurus say thank you very much for your assistance, thank you for coming to us, thank you for providing health care that's affordable for us. So just that has been the great highlight for me, being able to touch lives that otherwise I wouldn't have had access to if I stayed in my office. It has been very impactful, and this is not by way of maybe to make people happy because I'm on video. No, it is on the ground, as actually magnified by the results from our M&E, which we collect on a monthly basis. The targets have been tremendous. We have overachieved, which shows that the model is working.